be able to know what the target is and pace themselves. But the initial thought process was that win the toss, bat first, put a total. And that's the wicket again. Colin Ingram, big wicket. You're right, he's a dangerous player, and this must have brought a lot of relief. Oh, another one. Mohammad Mithun this time. Mahidul Islam is a very, very wise, slower bowler. Off spin, there's a little bit of variation. There's a pause in his action. You've got to be so sure when you're coming down the wicket and you want to take him on. There's the pause. He comes down, almost as if it's an arm ball, leaving the batsman the whole time. Gets an outside edge, and the third wicket falls. Yeah, a bit of drift there. And that's what beat Mohammad Mithun. He departs for 5. Sylhet is 34 for 3 now. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে ৩০০ টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় ৩০০ টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়ার ব্যান্ড, ওর ভালোর জন্য। এই জন্য আপনারা আমাকে ভোট দিন। অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করব। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করব। I think as the captain is now out in the middle, Mosaddek Hussain, again, someone with an enormous amount of quality about him. He's also got that ability. He occupies the crease, can just pull the trigger and start smashing it all over the place. But 3 wickets down into the 7th over. More responsibility, more investments are the words that are being floated. Nice bowling. Nice bowling. Standard, guys. But again, this was not well thought out. Arm ball, the ball was drifting away. Very well bowled, intelligent bowling. But seems to me that he'd made up his mind before the ball to step out. Ravi Bopara is trying to just rotate the strike, get the pressure off. But difficult times for Sylhet now. It's interesting you picked that up. I think you're spot on. Almost wanted to put pressure on the bowler early on in the over, and so premeditated. Oh, yes, boy. Bowled out. Only one ball to go for Nahid Islam's spell. It's 2 wickets for 19. Brilliant bowling with the new ball. Especially as well inside. Power play, bowl out, pressure time. Everyone wants to take down spinners. But his return is just excellent. A wonderful spell comes to an end. 2 for 20 in his 4. 7 overs gone, 36 for 3. নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করব? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। You haven't really got out the blocks. The Sylhet Sunrisers, 325. You want your top 3 or your top 4 to go on, set the foundation, get into the game. Shahidul Islam picked up a wicket, but needs to be more accurate. It's a bit stiff this morning. But that sometimes that wicket gives you the confidence. Just get into line. And he knows that Ravi Bopara is not looking for runs, so the less pressure on the bowler, he can get into his groove.
It's just prior to this over being bowled, there was a good conversation with Imran Kays and Faf du Plessis on who should bowl. And I think that man there had a bit stiff this morning. Awesome player. He attracts the camera. T20 runs. Stop it, Faf. Yeah, the previous one was an effort ball. But Faf du Plessis, you're right. What a career. What a player. He's been test player, test captain. And after being there, done it, got the t-shirt, you're still out there competing. That's the one. Good first delivery. And Ravi Bora had a look at the pitch as well. So tough conditions. Cloud cover, bit juicy pitch. Ball moving around a bit, and 3 wickets down. Now, great start for the Comilla Victorians with ball in hand, using the conditions, using the right personnel. There's the field. Acres of space to maybe pick up 1 or 2 if you're able to place it, maybe 2 in between those fielders out in the deep on the leg side. Mudon's up in the circle, so looking to bowl a hard length. Yeah, the 3 wickets to fall this afternoon for these men with the ball in hand and causing problems for the Sylhet Sunrisers. But this one was needless. But then this was an important wicket of Colin Ingram. He was looking dangerous. He scored a couple of big hits. But then third wicket goes down, and then pressure again. Yesterday we saw also 36 for 3. And then you are really playing catch up. You're never in the game unless somebody plays a blinder. Always risk in going for the big shots. If you lose a couple more wickets, then there's curtains for you. So what do? This is the crucial period of the innings as well, between 8 to 12 overs, when you consolidate. It's always about taking the game deep, especially when you lose these 3 wickets. Take the game deep, but don't forget or put your natural instinct of scoring on the back burners. When the scoring opportunity does present itself, because you spend a little bit more time out in the middle, you can execute better. And that one stays low. I think maybe just taking the pace off the ball. But again, from that same spot that Slaughter was there, from Shahidul. Again, the batsman having a look at the pitch. Yes, when the wicket is a bit damp, this happens. When the ball is not hitting the seam, it just seems to skid through. Wicketkeeper also surprised. And you're right, but it's in the nature of the beast in T20 cricket that if your ball is there, it's in your range, you let your instincts take over. But once you're 3 down, you have to curtail that instinct as well, just to preserve yourself. 40 for 3 after 8. রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ কোয়ান্টাম। আয়েশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। Such a bonus when your spinner can bowl out inside the power play and pick up 2 wickets. It frees up that bowling card, even if someone comes under a little bit more pressure. Beg your pardon, inside 7 overs. Spinner comes back. That's how much bat he gets on it, and Slip takes the catch, and now already 4 down. But this is class. Tanveer Islam saw that ball turn, and this one pitched out on the leg stump now. Turning him square, my God. And a slip in place. So well thought out and brilliant cricket. Yeah, very good captaincy. Brought back the left arm spinner.
And he gets a massive wicket of the captain. Mossadegh Hussain gone for 3, 40 for 4. It's time to have the Dettol germ-free strategic timeout. Audience watching from home can use this time to wash their hands to ensure family safety. ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে। এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস করে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, কারণ এই লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি না? তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ, সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার। 44,000 মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশালে জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে। এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। The Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. With that strategic timeout taken, I think Sylhet Sunrise is needed badly to discuss a way forward. Ala Kapali is the new batter. He's been around for a while. 40 for 4 into the 9th. Well, they'll have to spend some time in the middle now. They can't afford to lose any more wickets if they have to make a match of it. Yesterday we thought maybe 125 was still something for the bowlers to. And for a bit of time, it was looking like it's going to be a close game when Miraj took 4 wickets. But the wicket is going to get better as the sun comes out. That one turns sharply again. We've just seen one find the outside edge and slip come into play. Ala Kapali, a new man at the crease, good seam presentation, and it reacts quickly off the surface. Fast turn, prodigious turn. Oh my, he has it on a string. Well, it just drifts and turns away. Kapali is looking towards Ravi Papara, seeing what the hell is happening here. What an over that is. Wicket maiden, 40 for 4. ফ্রেন্ডরা খের বলে কই আসে। ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো?
কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। Not a good story at batting card for the Sunrisers. Still, 11 overs to go for them in the innings, and they can sort of bring some respectability to it. The Test captain, Amanul Haq, is going to have a go. They've seen it turning. He's got ball in hand from the Walton end. And I tell you what, he's not easy to get away when once he gets into a bit of a rhythm as well. Just a smile on Ravi Bopara's face shows all that not very amusing for Sylhet fans. Pragati Group. The first match you would like to just get off the blocks in a positive manner, because the combination falls into place. It's a new team. The players have to gel with each other. So it's always better to have a bonus of the first win. Right. Pitched up, full delivery. Yeah, they've got to find a method now to score. It's 24 deliveries since the last boundary. And in 30 deliveries, they've lost 3 wickets for 26 runs. So digging themselves into a massive hole here. They've got to stop digging and start climbing out. And that can only happen by finding a method to the turn that's on offer by the left-arm spinners. As it's sweeping, as they're playing the ball a little bit later. Yeah, right, but somebody has got to take a chance and then put the pressure on the bowler also. If you just keep the bowler, let him get into a rhythm, not take chances to him. And again, straight to the fielder. Well, that's one of the rare loose deliveries, and as you say, hits straight to the fielder. That should be somewhat finding its way to the boundary. Yeah, on ball. Nicely played, looking for the second, and yeah, they get it eventually. Had to get the skates on. End of the over, 4 off it. It's 44 for 4. রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি, এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। $44 for 4 after 10. Sylhet Sunrisers struggling here. Comilla Victorians. Captain Imral Kais winning the toss, electing to bowl first. And rightly so, putting the pressure on the batters. Tanveer Islam to continue. Quick single there. Well, looking to build block by block, Alok Kapali and Ravi Bopara. A very good afternoon to you, Mr. Atar Ali Khan. Afternoon, Shoman, afternoon all, but it's been also a very good afternoon to Comilla Victorians. Imral Kais winning the toss and deciding to bowl first in these gloomy conditions. And he's having a really good time with the ball, Tanveer Islam. There is turn, there is bounce. It's not easy batting conditions there in the middle, but the kind of experience that Ravi Bopara has, you would expect that he would take a little bit more time, because only halfway stage, it's 10.2 overs. Yes, they've lost 4 wickets, but if he can just hang around and if he can bat till the very end,
There's very much possibility as they go through for a very quick single. I think he's okay. Well, they'll probably go upstairs. It's Ravi Bopara diving in. Well, yes, gotta be dead all, 100% sure, referred to the TV umpire. Decisions pending, and just to ensure, direct hit would definitely have been gone. But the pressure is on the batsmen. They're not getting boundaries, 29 deliveries since the last boundary. So the pressure is absolutely on them. And as you were saying, Ravi Bopara is more than capable of hitting a few. And we are sure that he is not out at all. Not out. Ravi Bopara is still in the middle along with Alok Kapali. Very, very important for Sylhet Sunrisers that these two stick in the middle. Well, he's done it for Rajshahi Royals when he hit a 29 ball 50 against the Rangpur Rangers. Ravi Bopara needs someone to stick with him till the end. Very impressed the way Imrul Kais, the skipper of Comilla Victorians, has handled his bowlers. Getting them some taped up, ensuring that he's okay with the pads. Tanveer Islam also assisting. Tanveer Islam has been a revelation. Remember, Bangladesh do produce a number of left arm spinners, and so very difficult for anyone to break through to make the cut. Shakib Al Hassan, Taijul Islam, there's so many. But Tanveer Islam, the left arm spinner, has had the best bowling average and economy rate and one of the best strike rates in pushing really spot on. Even though there were damp conditions, you still have to pitch it in the right areas. Make no mistake. And he's done that beautifully in his spell. He's also picked up a wicket maiden. And he runs round and grabs it, feel of his own bowling. He looks a very good player. Without a doubt, plenty of potential. Tanveer Islam just given away 8 runs, as you were saying. Again, brilliant. That is a fantastic over. 48 for 4. রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, তোমাকে দেয় সতেজ কনফিডেন্স। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। আয়েশা নাকি আরাম প্রিয়, উইরন জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH Quantum. Not comes the boundaries. So the boundaries are not coming for Sylhet. Much better from Ravi Bopara on this occasion. Bit short by Mominul Haq, and straight away going back to the back foot and putting it away. This time hit straight, found the gap. Well, couldn't time it as well as he would like to, but will definitely come back for another couple, and that's more like it. Need to rotate the strike, keep the scoreboard ticking. Yes, the pressure is on you, the conditions are against you, but ticking. Yes, the pressure is on you, the conditions are against you, but the Sylhet Sunrisers top order definitely failed to take the singles and doubles. Making room, and is that going to go to the boundary? It does. Finally a boundary on the cards
for Sylhet Sunrisers, and from the bat of the experienced campaigner Ravi Bopara. Just touch short, it's the width, and he uses it quite nicely at putting that away in front of that fielder at point 4. Will this get them going? Yes, this is turning out to be a good over. Already 10 in this over. Again, that is a pitch and taken. Oh yes, Faf du Plessis get into his act and takes a very nice jet catch. He cannot believe it, Ravi Bopara. He thought it was all sailing over, but Faf du Plessis running to his left and diving to grab that. Excellent catch to send back Ravi Bopara. Well, yes, he's been forced to think outside of the box, improvise, inside-out shot, lofted shot, and what a catch. Faf du Plessis, he doesn't miss those, makes it look so easy. Well, Bopara departs for 17 of 19. Sylhet Sunrisers are 58 for 5 after 12. Just when things were looking a little bit more settled and good, particularly in this over, the last over I should be saying, Shohag Ghazi makes his way in. They already scored 10 runs in that over before that catch taken nicely judged by Faf du Plessis. I thought the idea was okay from Ravi Bopara, trying to hit it over the top of the cover fielder, but just went a little bit straighter, and Faf was very quick, judging it to perfection. Yeah, he wanted to hit it wide of that fielder, couldn't manage it. So another wicket falls. Tanveer Islam to continue. He's been very impressive. I mean, every bowler so far has been very impressive to be really honest. Even the part-timer Mominul Haq picking up a wicket, an all-important wicket of Ravi Bopara. 58 for 5, 8 more overs to go. Tough work for the batters. Well, the boundary before Bopara hit it was in the third ball of the 6th over. He hits the boundary of the 38 balls and then departs. And as you mentioned, the idea was right, just couldn't keep it away from the fielder. Shohag Ghazi, the new man in. Got to be watchful, but they need to remind themselves of the score in the 13th over only. They've already lost 5 wickets. The middle order, I mean, if the top order does not manage to hang around, even if you don't score runs, that implies in these conditions you don't want to lose too many wickets at the half stage of the game. Already 5 down in the 10th over. Beg your pardon, in the 12th over. So it's important for them to realize how to go and do your job as a batter if the conditions are difficult to score runs. Well, first and foremost, don't lose too many wickets, because then you get yourself in a position it's hard to come back and make a statement with the bat unless somebody comes in and plays a cameo, a quick innings, but not easy on this surface, I can tell you that. It just gets so very difficult for the ones in the middle now. Alok Kapali, experienced campaigner, has been around for a very long time.
Shohag Ghazi, also two former international players. Not easy. So the responsibility has to fall on the shoulders of the top order. If you don't do that, then you're in trouble. And it's occasions like these that you realize that the 40 ball 50s by Tamim Iqbal will come back to that. That's dot ball to end the over. Sylhet Sunrisers 60 for 5. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই
The gap, but he departs. Courtesy of that run out by moment, he goes for 6 of 14 deliveries. And dead all, 100% sure decision. He is OUT. Just when he hit one off the middle of the bat, did not find the gap, but he departs. Courtesy of that run out by moment, he goes for 6 of 14 deliveries. And Sylhet Sunrisers in complete disarray here. 65 for 6. এখন লাইফ বয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা, ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফ বয়ে। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। আপনার চুল কখন সবচেয়ে বেশি খরচ ছিল? যখন চুল পড়া শুরু হয়নি। চুল পড়া চুলের ড্যামেজের লক্ষণ। ট্রাই ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ। এই নিউট্রাল সিরাম আর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং মিল্ক চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, চুল পড়া কমায় 98% পর্যন্ত। আনবিটেবল হেয়ার ফল প্রোটেকশনের জন্য ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। Important for him, he can play some big shots, and you also have to understand the situation. I know that it's the 14th over, so it's not easy. You gotta score runs, and you gotta give yourself a chance by getting to 120, 130. If they can do that. So what are your options? If you look at the field set, it's your offside field is packed with people inside the circle. So there is mid-off, there is cover, there is point, yes, there is slip in place, and there is also mid-on. So these are your options. Can you go over the top, down the ground, and get full value for the shots? Whether you will be able to play it, that all depends. But I think these are various options.